Making headlines. The President decides to confer the esteemed Grand Order of Military Honor upon Major General retired Musa Ali Jalil. The Attorney General affirms his commitment to review and resolve the cases submitted to the Ombudsperson's Office for Transitional Justice. And the city's minister reveals the goal of further empowering and expanding the role of councils. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to PSMNEWS in English with me, Mariam Shawshat. President Dr. Mohammad Muizzu inaugurates the first ever pet care facility in the Maldives, aiming to address the issue of the increasing number of stray cats within the Greater Male region. The pet care facility, named Oluhia, is situated in a land plot of 5,000 square feet in Hulmale Phase 2. The ceremony held to inaugurate the pet care facility was attended by President Dr. Muizzu, Vice President Hussein Mohammad Latif and parliamentarians. The pet care facility will provide a variety of services including basic checkups, treatments, assist veterinarians in operations, giving medications to cats according to the instruction. The facility will also provide blood and urine recovery treatment for cats after operations. Despite the issue of increasing number of stray cats, such though this issue. Regardless of this, after President Dr. Muizzu assumed his position as the Mayor of Council in 2021, he stated that efforts were exerted to address this issue. Under these efforts, he requested the then government to allocate land for these works. However, the lack of support from the previous administration caused delays in these works. After President Dr. Muizzu assumed office as the President of the Maldives, he designated a special ministry to protect and care for animals, the Ministry of Agriculture and Animal Welfare. He then introduced the plan to develop a pet care facility as one of his top priorities and allocated land in Hulmale Phase 2 for this purpose. The government notes that this initiative will play a vital role in resolving the issue of increasing number of stray cats, a problem which has gone unresolved for a prolonged period. It will also ensure road cleanliness and the provision of care for the cats. Mammati asli mage dammartiye aliko ding mage الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمود برحمتك يا وسلم والحمد لله رب العالمين. حقوقنا ليست للبيع. And the resumption of commercial activity. ಹಫ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದಾಯರು ತುನಿಯೇಗ ಮಶ್ರಹುದ ಎತ ಕಮೆಂಟ್ ಗಾಗಂದೆ Nalta hadakuram eki faharo eki gotak kitang adutan nerito. ದುನಿಯಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗ ಬೊಡೆತಿ ಎತ ನಿಮ್ಮುಂತಕೆ ನಿಮ್ಮ लुबनान बॉर्डर गातुगा यहूदीन गाम को फवा तफात की आबादी तक मीहु हुस्कुरन जे फवानी tahuziba mungana duniyega mi maulumata ingu muhimu ಹಫ್ತಾಗೆ ದುನಿಯೆ ಹೊಣಿಹಿರು ದುವಹುಗೆರೆ 22 ಕಡಿ ಸುಮ್ಮಿನಟುಗ PSMNEWS President Dr. Mohammad Muizzu decides to confer the esteemed Grand Order of Military Honor upon Major General retired Musa Ali Jalil. The President's office announced that this decision was made by President Dr. Muizzu to recognize and value Major General Jalil's distinguished service to national security and his significant contributions to safeguarding the sovereignty of the nation. The honor particularly acknowledges his efforts during the events of November 3, 1988, when he demonstrated extraordinary courage in the face of a terror attack. His actions were instrumental in protecting the nation and its people during this critical period. President Dr. Muizzu decided to confer the award to Jalil under the President's authority as outlined in Article 115 of the Constitution. The award will be presented to Jalil in the official ceremony held to commemorate the Victory Day of Maldives. The ceremony is scheduled to take place on November 3rd at 8:30 p.m. in Darubaruge. While the President has decided to award Jalil with the Grand Order of Military Honor, Jalil has also been awarded with the Red Medal for being wounded in the field in the battle against the coup attempt on November 3rd, as well as the Long Service Medal on previous occasions. Attorney General Ahmad Usham affirms his commitment to review and resolve the cases submitted to the Ombudsperson's Office for Transitional Justice, which was established during the previous tenure. Established on December 17, 2020, the OTJ functions as an autonomous legal identity vested with powers to communicate, file a lawsuit, or receive court charges under the Transitional Justice Act. The Act sanctions investigations into past wrongdoings by state authorities, heads of agencies, or individuals in power, which resulted in human rights violations. The eligibility time frame for cases that were investigated runs from January 1, 1953 until November 17, 2018. Speaking at a press conference held at the President's office, Attorney General Usham stressed that the OTJ failed to review and investigate cases effectively, noting that several cases remain pending. He revealed that the President's office provided recommendations on how to deal with the cases submitted to the OTJ until the current government assumed office. Following this,
Usham stated that these recommendations will be taken into consideration and reaffirmed the government's commitment to investigate and resolve the cases. Despite OTJ being established with an aim of resolving all the cases lodged within a 2-year time frame, the deadline was extended to November 17, 2023 due to a substantial caseload and delays in hearings. After that, the OTJ was abolished. The office reported receiving a total of 489 cases, with 453 cases resolved and the remainder still pending. It also stated that a report had been submitted to the President's office on November 17th regarding 30 cases which were required to be compensated. Minister of Cities, Local Government and Public Works Adam Sharif Umar reveals the goal of further empowering and expanding the role of councils. The statement was made by the minister during the ceremony held to inaugurate Kolomadulu Isra Vehinge Mahasinta Dehas Sawis. Speaking at the ceremony, Minister Adam Sharif emphasized the importance of expanding the role of councils as they are the voice of the residents, forwarding the concerns of residents to the government. The minister highlighted that the current decentralization system was introduced to the Maldives and that the constitution was also amended aimed at changing the decentralization system. He noted that several amendments have also been brought to the Decentralization Act to this date. Furthermore, Minister Adam Sharif recognized the efforts of previous administrations to improve the decentralization system. The minister added that when the current decentralization system was introduced, the government acknowledged that several systematic reforms were required. However, he stated that as councillors are elected from the votes of residents, they have the opportunity to voice the concerns of residents. The symposium held in Wemandu, Thai Atoll, was attended by the presidents and secretary generals of island councils in Thai Atoll and senior officials from administrative bodies within the atoll. The system is set to conclude on November 3rd. Maldives Monetary Authority MMA announces plans to develop a foreign currency exchange company to enhance the monitoring and management of the currency exchange system. Speaking at a program aired on PSMNEWS, Assistant Executive Director of MMA, Aishat Asna, revealed that permits had been granted to approximately 200 parties to engage in money exchange activities. She emphasized that the foreign exchange regulations have been revised to develop specific areas for these parties to operate. The new regulations stipulate that money exchange operations must be conducted through a special company designated to provide the services. Additionally, MMA highlighted that all entities involved in money exchange must obtain a license with a requirement for applicants to maintain a deposit of $50,000. Amendments were brought to the foreign exchange regulations, which were under implementation since 1987, aiming to enhance the management and operations of money exchange businesses through the adoption of modern policies. Under the revised regulations, licenses will be issued to parties for the buying and selling of foreign currency in the first category, while the second category will permit only the sale of foreign currency. MMA stated that tourism facilities are not required to obtain a license under the new regulations. Moreover, MMA has urged all licensed parties involved in money exchange to register and reapply for their licenses by the end of this month. Deputy Minister of Finance Ahmad Said Mustafa reveals that the State Budget 2025 will prioritize the completion of the ongoing Public Sector Investment Program PSIP projects. He made the remarks while speaking on a program aired on PSMNEWS. The government has proposed a state budget worth $3.7 billion to the Parliament. An allocation of $804 million is designated for the PSIP projects. Speaking on the program, Deputy Minister Said noted that the budget portion allocated for PSIP projects were insufficient, adding that the government incurs expenses on PSIP projects which are more than the allocated amount by year end. However, the Deputy Minister stated that the budget proposed by the current administration aims to expedite the completion of the PSIP projects. He further mentioned that the projects will be implemented through managing envelopes rather than including specific details of each project in the budget. The budget for next year anticipates $3.2 billion in expenses, which includes $2.3 billion for recurrent expenditures and $862.3 million for capital expenditures. Minister of Finance Musa Zamir noted that the government expects to receive
$2.57 billion in donations. He further confirmed that $428 million in savings is anticipated due to stringent measures aimed at reducing state expenses. Maldives Customs Service amends its Customs General Regulation banning storage of tobacco-related products in bonded warehouses. The amendment was brought to the regulations following the ratification of the amendment brought to the Export-Import Act. The amendment seeks to introduce significant changes to the import duties on tobacco and tobacco products as part of its efforts to control tobacco usage. Previously, tobacco-related products imported to the Maldives were stored in bonded warehouses. However, the 15th Amendment brought to the customs regulations bans the registration of bonded warehouses to store tobacco-related products, tobacco alternatives, electronic cigarettes, and vaping devices. Additionally, complementary goods of these products as well as tobacco products are banned. Furthermore, the amendment bans the importation of ships storing tobacco products, which include alcohol and pork. Previously, such items were permitted to be imported as ship stores in specific transports under the control of customs. Additionally, the amendment brought to the regulations stipulates that the Automatic Identification System (AIS) installed in vessels arriving to the Maldives must be on at all times. A fine of $12,970 will be levied each time parties engage in efforts to smuggle goods into the Maldives, excluding the Inward Cargo Manifest or Outward Cargo Manifest. The amendment also imposes a fine of $6,485 on vessels traveling in different routes compared to those submitted to the customs, while a fine of $12,970 will be imposed if the AIS in vessels arriving to the Maldives are off. Business Centre Corporation BCC launches an initiative aimed at collecting information on economic developmental projects and collecting the data of those contracted with the projects in terms of gender ratio. The initiative under the name Diviraja Giktisodi Furamala was officially inaugurated by Minister of Economic Development and Trade Mohammed Said. Under the nationwide initiative launched by BCC, the corporation will send teams to all residential islands to collect the most updated information in addition to reviewing the statistics collected by various administrations. It announced that practical works of the initiative will commence in Ha Alif Atoll within this month, aiming to complete the works by mid-2025. Speaking at the inauguration ceremony, Minister Said emphasized the crucial importance of BCC's initiative of economy profiling. Highlighting that this work is directly linked with the economic development, he urged the corporation to complete the works with caution and care. During the ceremony, Deputy Managing Director of BCC, Sameh Adam, noted that the benefits of the works will be visible before it is fully completed. He affirmed that it will significantly help in identifying small and medium enterprises (SMEs) and will further assist in providing special services. BCC noted that this initiative will play a vital role in helping the leaders of the nations to make better decisions while paving the path for local and foreign investments as well. The corporation has decided to include all economy-related works in this initiative. Minister of Economic Development and Trade Mohammed Said launches Divehinge Ufeddun Terikamuge Maura's website. The website, named Maldivian Productivity Exhibition, is the first annual productivity exhibition being held in the Maldives and is set to take place on May 2025. With the launch of the website for the exhibition, opportunities are now open for interested individuals to participate in the event. The website will also provide other relevant information regarding the exhibition. President Dr. Mohamed Muizzu decided to organize an exhibition aimed at boosting the country's productivity and fostering economic growth. It also aims to increase productivity and expand business in the nation. Minister of Economic Development and Trade affirms that the exhibition will highlight the productivity and innovations of Maldivians in various fields. It further emphasized that this exhibition presents a valuable opportunity to showcase the achievements and innovations of Maldivians on a global platform. Bank of Maldives BML introduces a special portal for students interested in increasing the monthly foreign transaction limit for debit cards. Students can request to increase the dollar limit to $1,200 after registering in the portal. BML stated that students are required to provide their passports, visa and the university enrollment letter to register in the portal.
Following the request submitted, the dollar limit for students will be increased within 24 hours. Additionally, it stated that once the dollar limit is increased, students will be notified via the mobile application. The government decided to increase the monthly foreign transaction limit for debit cards for students studying abroad on October 13th. Previously, students studying abroad were issued with a monthly foreign transaction limit of $750. The government has expressed sincere appreciation for the support of BML, noting that increasing the foreign transaction limit will significantly assist and reduce the burden on students and their families. It stated that the initiative is the initial step for implementing President Dr. Mohammad Muizzu's decision to increase dollar limits for students. Furthermore, the government expressed its commitment to support BML and expand its role in facilitating financial transactions more conveniently. It also reaffirmed to prioritize the economic reform agenda to lower state expenses, reduce liabilities, and ensure that the benefits of the government's revenue are experienced by residents as well. The European Union is set to impose extra tariffs of up to 35.3% on Chinese-built electric vehicles at the conclusion of its highest-profile investigation that has divided Europe and prompted retaliation from Beijing. Just over a year of launching its anti-subsidy probe, the European Commission will set out tariffs ranging from 7.8% for Tesla to 35.3% for China's SAIC on top of the EU standard 10% car import duty. The new rates will take effect. The Commission, which oversees EU trade policies, has said tariffs are required to counter what it says are unfair subsidies, including preferential financing and grants, as well as land, batteries and raw materials at below market price. It says China's spare production capacity of 3 million EVs per year is twice the size of the EU market. Given 100% tariffs in the United States and Canada, the most obvious outlet for those EVs is Europe. Beijing has called the EU tariffs protectionist and damaging to EU-China relations and automotive supply chains, and has launched its own probe this year into imports of EU brandy, dairy and pork products in apparent retaliation. It also challenged the EU's provisional measures at the World Trade Organization. European automakers are grappling with an influx of lower-cost EVs from Chinese rivals. The Commission estimates Chinese brands' share for the EU market has risen to 8% from below 1% in 2019 and could reach 15% in 2025. It says prices are typically 20% below those of EU-made models. Germany, the EU's biggest economy and major car producer, opposed tariffs in a vote earlier this month in which 10 EU members backed them, 5 voted against and 12 abstained. German carmakers have heavily criticized the EU measures, aware that possible higher Chinese import duties on large-engine gasoline vehicles would hit them the hardest. The measures comes as thousands of German industrial workers, including at the carmakers, strike for higher wages, with Volkswagen possibly about to announce shutting plants on home soil for the first time in its 87-year history. However, France's PFA Car Association has welcomed duties, adding it backed free trade as long as it was fair. The Commission has held 8 rounds of technical negotiations with China to find an alternative to tariff and said talks can continue after tariffs are imposed. Climate change played a role in the catastrophic floods that have killed at least 205 people in Spain. An analyst from Silometer, the organization behind the report, said that climate change contributed to the intensity of the precipitation that triggered the floods. In Valencia, the eastern region that bore the brunt of the devastation, about 500 soldiers were deployed to hunt for people who are still missing and help survivors of the storm, which triggered a fresh weather alert in Huelva in southwestern Spain. Officials said the death toll is likely to keep rising. It is already Spain's worst flood-related disaster in modern history and the deadliest to hit Europe since 1970s. Scientists say extreme weather events are becoming more frequent due to climate change. Meteorologists think the warming of the Mediterranean, which increases water evaporation, plays a key role in making torrential rains more severe.
The Los Angeles Dodgers celebrates their World Series win at a rousing victory parade in downtown Los Angeles, basking in festivities they were denied when the team won the 2020 baseball championship during the COVID-19 pandemic. Hordes of fans clad in Dodger blue chanted "Freddie, Freddie." A series' most valuable player, Freddie Freeman, rode atop one of several double-decker buses rolling past City Hall. Freeman hit 4 home runs during the series, including a dramatic walk-off grand slam in a Game 1 win over the New York Yankees, while playing with an injured ankle. Japanese slugger Shohei Ohtani carried his brown and white dog, Decoy, in an Ohtani jersey. Decoy was a regular at Dodger Stadium during the season and became a fan favorite. Players and fans revealed in the 4 games to 1 win over the Yankees to secure the Dodgers' franchise 8th title. Friday's parade coincided with the birthday of Dodger legend Fernando Valenzuela, the beloved Mexican pitcher who died last month. Along the parade route, fans spontaneously sang happy birthday to the late star. Fans relished the festive atmosphere on a sunny autumn day, particularly since COVID prevented the 2020 parade. The Dodgers won the 2020 title after a translated 60-game season, and no parade was held in an effort to stem the spread of COVID. In addition to Dodgers, stars Ohtani, Freeman and Betts fan Jose Lara said someone else deserved credit for the team's victory. Judge struggled at the plate early in the series and made a critical error in Game 5 that opened the door for an epic Dodgers comeback to secure the title. In a small gallery in Cotonou, Benin, metal sculptures of international renown adorn the walls, telling stories of construction and balance through recycled materials. These are the creations of Charlie de Almeida, a metal sculptor who has been transforming scrap into art for the past 15 years. De Almeida, 56, is a key figure in a generation of artists who have shaped contemporary art in Benin. His work, deeply influenced by African culture and voodoo traditions, is regularly exhibited across Europe, Africa, and the United States. De Almeida said the piece is called Construction, gesturing to one of his works. He began his career as a painter in 1988 before turning to sculpture in the 2000s. He sources his materials from local scrap metal markets where vendors hammer and shape discarded metal pieces. Recycling metal is common in Benin, where young entrepreneurs collect scrap metals from households, selling it for 25 to 1,000 CFA francs per kilogram. In 2022, non-alloyed steel bars made up 1.5% of Benin's export, worth 8.3 billion CFA francs, according to government figures. Should scrap metal exports continue, De Almeida and other artists worry they could soon face challenges in sourcing their materials. In June 2023, Benin's government banned the export of scrap metal to support local artisans and protect jobs. The director of competition at the Ministry of Industry and Trade defended the ban. However, Benin regulates its scrap industry. De Almeida says he would continue to create and hopefully inspire a new generation to see the potential for art within something they may have otherwise thrown away. And that's all we have for you right now. Thank you for watching. Stay tuned for more news updates. Have a good day. Goodbye. अस्सलाम वालेकुम दुनिया कलिगे मुलिंगा प्रोग्राम टीवी बल्लम गदि हामिया की गा रेडियो ngado sumgendava huriha farata ka marhaba denama
ಖಾಳಿಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕಿ ಗತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಮ ಶಾಫೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಮಿ ಏರೆಗ ಬೈನ ಲಗುವ ಮಿ ಮಸ್ರಹುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮುಹಿಮು ಖಂಕಮ್ಗೆ ಮಚ ಬಲಾಲ ಅಲ್ಮೆಂತಾ ಯಾರು ಕುಗಂಗೆನ್ಸ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಜೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಿಸಾಬ ಮಾಲೂಮಾತ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಗ್ಯಾಗಣ ಕತ್ತಿಂದುವ ಮಿಹಾರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಬಾಬಾ ವರಬೊಡ ಕ್ಯಾರೆ ಫವಣಿ ಮೆದೋಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಾಲೂವ ಕಮಿ ಬಲಾಲ ನೆಹಿನಮಸ್ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಲಾಲ ಮಾಲೂವ ಕಿ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಗೊಂಜಹ ರಷ್ಯಾ ಹೀತೆರೆವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಣಿಕುತು ಮಿ ಮಾಲೂಗೆ ಮಚ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಿಸಾಬ ಇತರು ಮಾಲೂಮಾತ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲ ಮುಂದಾಣಿ ಅಲ್ಮನಾಕಿ ಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮಿ ಬ್ಯಾರವಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಯೂಸುಫ್ ಜವಾದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ಹಬಾ ಯತ ಅಳಗುಣ ಮೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಗೆ ವಾಕ ದಕ್ಕಾಲಾರು ಪ್ರಥಮ ಸವಾಲಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಇಯೆ ರಷ್ಯಾ ವಡಾಗಣ ವಾಫವಾರು ಎ ದೆಗಮುಗೆ ಗುಳುಂತ ಮಿಯದು ಮಿಹಾಲತ ಬಲಾಲಫ್ ಕಮ್ ಗವಾಣಮ ಇಂತಿಹಾಯ ಬದಿ ಹಿವೆ ಫವಾತಂ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದನಿ ದೆನ್ ದುಣಿಗೆ ಮಸ್ರಹ ಮಿಯಣ್ಣಂಗುಳೆ ನಿಕಿಹಾವರಿಗೆ ಬದಲ್ತೋ ಮಿಕಂ ವುಮಾಕೀಗ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಆದಿ ಅಳಗುಣ ಮಗೆ ಸುರುಹಿಗೈಸ್ ಬುಣಫೈ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮಿವಣಿ ರಸ್ಮಿಕೊಂ ಹಾಮ ಕೊಫ್ಫ ಯಕಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ರಷ್ಯಾಯಂ ಹಿವಾ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಮಿ ಅನೆ ಯುಕ್ರೇನ್ಗ ರಷ್ಯಾ ಬಲಿಯಂಗ ಫುರ್ಸತ್ ನುದೇನ ಕಮ ಎಮೆ ಫಹವಗುತಾ ಜೆಹಿಂದೆ ಮೆಸ್ ರಷ್ಯಾಯಂ ಹಿವುಮ್ಗ ದೆಮಿ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಕಮ ಮಿ ಖುರಿನ್ ಮಿಕಾದ ವಾಹಕೆ ಬುಣಫೈ ನುವೆ ಇಂಗೇತ ಮಿ ಫಾಳ್ಕೊಂ ಬಡ್ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಮಿ ಹುಳಂಗ ಗೊಂಜಹ ರಷ್ಯಾಯಂ ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರಿಗೆ ಹೀತೈಕಂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇವೆಂ ಹುರಿಹಾ ಹೀತರಿಕಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನ ಕಮ ಮೀಗ ಕೂರಿನ ರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗ್ಗ ಬುಣಫೆಂಡುವೆ ಎನೊಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಕಂ ಹಾಮ ಕೊಫ ಮಿವನಿ ರಷ್ಯಾ ಬಡಾಂಗುಳುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಏದ ದಿಂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಖಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ವಡಾಗೆಂ ಮಿ ಉಳುವ ದೋಸ್ವರ ದಿಮಾಕೊಂ ಫೆತ್ರಿಫವೆ ಹಮ ಖಬರ್ ತಕೆ ವರಕ್ ಗಿನಾದೆಗೆ ಸಿಫೆಂ ಏದ ಬೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬುಣಾವತು ಅಂಹಾ ಸಿಫೆಂ අනිබා රිපෝට් තබුණාවතුම් 12 සිෆෙන් අනිබා රිපෝට් තබුණාවතුම් 10 සිෆෙන් ෆොනවාෆ් කම වනි හතියාරා එකු මී රෂියා කූර්ස්ක් සරහද්ද නේද කූර්ස්ක් සරහද්ද කියනවඩන්නවානේ මේ යුක්‍රේනා රෂියා දේතිරේග මී බෝඩර් කැරි ගොන්න මී සරහද්දෙන් නේද ඒ සරහද්දුග මී සරහද්ද දාදි ෆහම් වේ මී යුක්‍රේන් සිෆෙන් තක වදිගෙම ෆවිස් දැන් බුණවේ ගොතුග ඒ සිෆෙන් ත වෙද්දී රෂියාෙන් හැම මී අනෙක් කාද ස්ට්‍රැටජික් බේනුමෙක් ගා එමිහුන් අලා නුදා හැම වන්න ෆුර්සත් දීගෙන් වෙද්දිකම වනියස්තුක ඒක බේනුමකී රෂියා දෙක්කුම් රෂියාගේ තංකොලේ යුක්‍රේන් සිෆෙන් අසිෆාෆියේ එහෙම වීම රෂියාෙන් ඔන්නානේ අනේ මී උතුරු කොරියාය රෂියා දෙතිරේග මියහරුගේ කුරි කොළුග කොෆාවා දිෆාය මොහදාක් බුණාගතුම් වෙජ්ජියා එක්ගවමෙක්ගේ බිමන් එහෙන් ගෝමකුන් අරාගෙන් ෆී අනෙක් ගෝම එකමන් හිතිරවානේ වාකි කිද ගෝම කුර කොම ගෝම කීවස් රෂියාය උතුරු කොරියා කොම ගෝම කීවස් ඒ ගෝමෙක්ක ගෙල්ලු වෙජ්ජ නුනියා නොරක්කා වෙජ්ජ حالتෙක් ගෙහි වාන දෙගෝම ඒ යස්තුග මිකියා මී අනේ ගුලිෆාවා දිෆායි කොම්ප්‍රෙහෙන්සිව් පාර්ට්නර්ෂිප් එක බස්සුමේ ඒ මිසාලක බදා කොමඤ්ඤා නේටෝ ගෝම තෝ මෙදුගස් මිනන එක හද පාර්ට්නර්ෂිප් එක බස්සුමේ නේද ඒ මිහාර නේටෝ ගෞමකන් එහෙන් ගෞමකන් හමලා දීෆියා ඒ බසුඟ දසුම් බලානි ඒ හුරිහා ගෞමක දී හමලායක එහෙන් වීම මිහාර කුරි කොළ රෂියාය උතුරු කොරියා දෙතරේ සොයි කුරි මහදා මේ බසුම් මේ බුණනිය සමයෙන් දෙ මහදායක මෙවනි ඒ බසුමක ගින ගෞමතක සොයි කොෆියා එවනි මහදායක එකම දෙගෞමන් සොයි කොෆියා මෙවනි ඒ බසුමක නොනි දෙකින් ගෞමක වෙජ්ජියා මෙවනි ඒ බසුමක නේද එම මිහාර මේ බයිලේටරල් ඒ බසුමේ මේ එබ්බසුමක එකම වර කොම්ප්‍රෙහෙන්සිව් වර ෆුලා දායරායක අස්කරි පාර්ට්නර්ෂිප් එබ්බසුම මේ එබ්බසුම බුණාගතුම් විජ්ජියා ඒ ගෞමක අනෙක් ගෞමෙක් එහෙන් ගෞමෙක් ගොදුවාන් ගේතෝ මිසක රෂියාය යුක්‍රේන ගොදුවාන් අතු විජ්ජියා උතුරු කොරියාෙන් හිවාන්ජේ නම් උතුරු කොරියාව වෙස එහෙන් ගෞමෙක් ගොදුවාන් අතු විජ්ජියා රෂියා හිවතිලවන්ජේ එවිම මේ බයි රිපෝට් බුණාගතුම් මි මුවාහදා නොනි මේ එබ්බසුම් एक्टिवेट करम वेगें पुटिन मेहद्देव गतकी कूर्स्क सरहद्द मी ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಿಫಾಮ್ ವಣುಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿನಿ ಎದೆ ಮಾ ಬಡ ಸರ್ಹದ್ದ ಕನಸ್ ವದೆ ಅದಿ ಒನ್ ಸಿಫೆ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ವಶಾಲಾ ಮೀಗೆ ಮಹೆ ದೊರ ಮಹಿಂಗಾ ದಸ್ಕುರಿ ವಂಕಮ ವಣಿ ಏತೋ ಯಾಳೋನು ಯವಾಕ ತವಸ್ ದೆಕ್ಕಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್ ಬೈ ಮಿ ಮರಾಸ್ ಲಾಫಿ ದಿವರಕ ಹಸಿಫಾಮ್ ವಂಕಮ ವೆ ಮಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಗ ಅದಿ ಬೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಬುಡಾಗತು ವಿಜ್ಯ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿಬಿ
යුක්‍රේන් සිෆෙන්ගේ හෙදුම් අලාගෙන් යුනිෆෝම් අලාගෙන් තිබි නේටෝ සිෆෑමිස් දැන් කොමගතක වියස් එබ්බයක් මරාලා මිහාරෝ මේ යම එමිහුන් වනි වශාලා වාහකේ කි එවස්තිමාලකුන් එමිහුන් නකද්දෙන් ෆිලාගෙන නොදෙවේනේ ඒත එහෙම මිහාර බෙත්තා එකල මොහදාග නෝනි එකල එබ්බසුමුග බොනා තංකොළු එකල මිකියා ජොයින්ට් ඒත ගුලිගෙන් එක්ගොම දිෆා කරු එහෙම රෂියා තංකොළ මෙ තිෆාවතා ඒකිතම කුඩ තංකොළ එනවස් එහෙම දිය රෂියාන් එදවේනේ එබ්බසුමුග දශුම් මේ යන්නේ නෝත් කොරියාගේ නෝනි උතුරු කොරියාගේ සිෆයින්න ඒකෝම ගන්න දිෆා කොද්දේ එහෙම ජයි බැනලකම උසුල්තක එක්ගොත ගෙන්දම් වෙගෙන් කුරි කමෙක්කම වණි උත කන්ත ඒත එම බුණවේගතුක දෙකමක බේරු හුෂුම් මිෆෙන්නනි මිමිහුම් මිදියයි තම්රින් තකක්ෂි ඒත එනමස් තම්රින් හදාගෙන දෙත්තෝ අදිෆා කොද්දේ නිස් සීදා හංගුරාම ඇතර වම් වාහකෙන් නුනේ ඒත යුක්‍රේනා රෂියා දෙතරියගේ මිහිගා හංගුරාම ඇතර සීදා වන්න වාහකෙන් නුනේ තිමන්නමෙන් තිබේනි දිෆා කොද්දේශේ රෂියා ෆහතුක තිබේන මේ රෂියාගේ දිෆාවුග කොම්මේ حالتක ගස් රෂියා බලිවෙකනු දෙනම ඒකත් උතුරු කර ખાරජ වزير මිදාර එහෙම පොඩ බෙලෙවෙනි ඒ මුවාහදාන් ඉෂාරා කොෆා විදාලි වාහකෙක්කම අනෙක්කොළුම් මීග වර බඩ ෆාලකම් බඩ ගොතේ ගහුලංග බොගොන්ජහ වාහකෙක හුලඟුම් යොන්නනි අංගාප එව්විස් කොතක රෂියායන් එහිතර නුවාෂේ ඒත රෂියායන් එහිතර වෙජ්ජේ හුලඟුගේ අබිරුදකුන් තක කුරුමත් ලාංජේනේ දතිකුණු ෆෙවල් තක කුරුමත් ලාංජේනේ දැන් එහෙනමස් උතුරු කොරියාවේ දතිකුණු ෆෙවල් අලාෆෙක් ගොමේ එම උතුරු කොරියා හියෙන් නොයේ එකම කම අපිට ජෙහෙනුවානේ ඉතුරු කාලේ ෆියවලෙන් නෙන් හිසාබ ෆියවල් අලාෆෙක් ගොමේ එම ඒකන්නේ ඉෂාරා කරවාහකේ දැන් ඇමරිකාය ගොන්ජා ෆගාමස් මෙවනේ ඇමරිකාය ගොන්ජා රෂියාය අස්කරි ගොතුන්ගේ හීතෙරෙව දිනුම මිවාහකත දක්මුන් දාරක කොබාබා මිකන් නිම්මුගේ මෑගන්න මෙබොඩේ සබබක් ආදේ වර මුහිම් සවාදෙත් මිහර් කීවෙගෙන්තෝ රෂියාය අස්කරි ගොතුන්ගේ හීවා නිම්මා අදි දෙගමුගේ මෙදුගා මිබුණා පාර්ට්නර්ෂිප් ගේතෝ ඩිෆෙන්ස් පාර්ට්නර්ෂිප් එබ්බසුමෙගේ සොයකෝ අදි ෆාල්කොම් බඩු ගොතෙක්ගා මි බොනි මි තිමන්න මිතිබිය රෂියා ෆාතුගේ අදි රෂියාන් අස්කරි ගොතුන් හි වාහනමේ දැන් ඉංගඩන්නවානේ බයික් කවුම් තකුම් මිසාලකන් ඊරාන් කහල කවුම් තකුම් වෙස් එබ හි වාකම වේ අස්කරි ගොතුන් රෂියාය ගේතෝ එකම උතුරු කොරියා මිබුනි හම් ෆාල්කොම් බඩු ගොතෙක්ගා තිමන්න මෙන් එහි වාහනමේ අදි කුරියන් එත්තනුගස් එහි වාහනමේ අදි එහි මුගේ දෙමිති බේනමේ අදි රෂියා බලමු ෆුර්සත විශ්නු දේනමේ ඒත මිෆෙම් වරක නුබුනේ ඊරානකොන්නේ ඊරානකොන් එකන් සීදා හතියාර දේවාහක විශ්නු බුනේ අදි දින් කම වියස් ඊරානු බුරේ නිතවන හතියාර නුදෙමේ එකම උතුරු කොරියාවේ තියම දෙමේ බුනේෆා හතියාරුස් දෙමේ සිෆයින් වෙසව ෆොනෝමේ අදි කුරියන් එතරගසකන් කුරානමේ මිගොතකන් හෙංගවම නුබුනේ එම මීමි බුණ චැලෙන්ජ් කියස්සු ගොන්ජොම කවානේ මිෆෙම් වර දියාමත අදෙත් දැන් විදාලේ සවබකේක පත සවත වරගෙන ගේත සවතගු තෙරේගා මිහාරු මිදනි බැනලකම මස්රහ වර බඩ බදලවමු මිහාරු වාකේකි මේ උතුරු කොරියාවේ කිංගොඩන්නවා මේ ගෙතන් ආරෙක් කුරින් හුලොංගෙ දත්කුම් ෆියෝර්තන් අලාෆේ කවමේ ආදීගේ තුරුම් අලිෆ් දාල් මෙදුර කොවිස් ෆියෝර අලාෆේ කවමේ ඒ ෆියෝර්තෝගේ එම්ම බොඩු බයකි නේතෝ තේලා ගේ හොම් මහරුම් කුරු ආකි උතුරු කොරියා කි තේලා ගේ හාමි කාල හකතක් බාවත්තර සුරි ගවමෙන්නු නිස්බතුම් ෆගීර් ගවමේ අස්කරි ගොතුන් එකම අම වර බඩ කොරිය ගොස්සේ ගවමෙන්ගි ඒගොමගේ බොහෝ අස්කරි ටෙක්නොලොජි නේතෝ එම්විම උතුරු කොරියාගේ ඒ බේනුමෙන් ඒ රෂියාය මිගොතන් එහිතරුමු උතුරු කොරියා ලිබේනේ රෂියාගේ තෙලාගේ හාමිච්චි වර හේව දෙගොමගේ දෙමෙදුගේ සරහද්දී රොංගු සරහද්දී රොංගු හුරස්කොංග බයි රේල්වේ වේ සලාෆ රේල්වේ හුරස්කොවස් මිබුණා හකතාගේ බාවත ගෙනවේනේ අදි ගෙන්න කම වෙස් වේ එයිම උතුරු කොරියාන් හකතාගේ බාවත ලියුම කීස් අගුහේ කොල්ලියුම කීස් උතුරු කොරියාය වරබොඩ ලුයෙන්නොතෝ තෙලාගේ හා ඒ උතුරු කොරියා කි ඒ කි උෆද්දාගව මෙන්නු අදි අලිෆ්තාල්ගේ තෙරෙන්නා අදි මී යන්නේ හොලොන් ගොම්තෝගේ දතිකුන් ෆොරදකුන් එචි මහරූමස් කොෆමියන්නේ එම වර බොඩවුග වර උඳගුලකුන් ඒ හොදම් මිජෙහිනිස් ખાસක චයිනා කොමසරකන් හිවාති උතුරු කොරියා මි ඔවෙවෙනිස් ඒත එක මිහාරු මිලිබුනි රෂියා කි දුනියගේ මෙ ගිනාන් තෙලාගේ සුරිගොම් එම රෂියා මෙගත ගුරුනීම රෂියා උතුරු කොරියාගේ අස්කරි එහි දිබේකම වඤ්ඤා हम गामसेक बदल गए चन्ने तीन उदान देतो ये हम यकीन करें हिले नु देने विस्पाय कोई अन कोण उतर कोरिया की रशिया वर मा फगीर गो ए विमा कोमगत को अन का रशिया देवे एचमी देवेन होरी एचमी ये तो तेरा के मैं देला गैस लिबुं ए एकंत ये तो
අනෙක්කමකි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එබ්බසුම්ගේ කුරින් මිදිය ආහාර නේද මිදිය ආහාර මේ අනේ උතුරු කොරියාගේ සයිම් නේද වඩාගෙන ෆවේ රෂියා කිම් ජොං උන් රෂියා වඩාගෙන රෂියාගේ එම්මේ වරුගද අස්කරි සිනාත බල්ලවද වාෆවේ රෂියාගේ එම්මේ වරුගද අස්කරි සිනාත ෆැක්ටරි තක ziyaර කරවා ખાસકો බැලිස්ටික් මිසයිල් මේ ziyaර කරවම ෆහු උතුරු කොරියාවෙන් ඒ රෂියාගේ මේ ටෙක්නොලොජි උතුරු කොරියා දෙකමුගේ මාලුමාත් කෙලිවින්තිය නේද ඒ අද මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකස් මු පුරින්වස් උතුරු කොරියා රෂියා ගුළුන්ත වර බදහි කොෆි ખાસકો යුක්‍රේන හංගුරාමේ ෆහු හංගුරාම ෆෙෂම ෆහු නේද දෙන් ඊය උතුරු කොරියාවෙන් බැලිස්ටික් මිසයිල් ටෙස්ට් කොල්ලා නේද ඒ බරුන් අනේ බරර දාවරුනේ වාකිකි එම්මි කියන්නේ ඉන්ටර්කොන්ටිනෙන්ටල් බැලිස්ටික් මිසයිල් අද ඒගෙවස්මි ටෙස්ට් කුරි වාර බාරකද මිසයිල් අද මිහාතන එගොම ටෙස්ට් නුකුරාවරු මිසයිල් මීගේ කුරින් එගොම මි ටෙස්ට් කරණි තින්හස් දෙහස් ෆසතේක එකක් නාවරුගේ මිසයිල් මිහාර මි හහස් මේ ඇමරිකාගේ කොම්මේ තනක ෆෝරාවරු මිසයිල් තජරබාකාරු විදාලවාගතු කොස් අද රිපෝට් තබුණාගතු කොස් خد امریکا میڈیا بڑھاو تو اس کون سا تو میں کورین نکرا ٹیسٹ میں کوری نوفدا مثال مفدنی رشیا کی ٹیکنالوجی نو بکین تو قرآن یہ ہم سوال ور بڑا شک کرے رشیا کی ٹیکنالوجی میں تجیب فکا انکا مثال ور کامیاب یکم کورین اتر کوریا فنوا مثال تو ہوتے دیوا کڑ بیٹھے نے تو ورق گینا میں تجربہ تا کوگن گو ما کمے کرے ونی ورق گینا اچھی گوس دی فون یکم میہار می علمی تجربہ کولی مثال وار برابر وار فاروق دیں گی تھی ایک آماز واسل کمانی کھنڈ فون والی එම මීගේ බෙන්ගේ ටෙක්නොලොජි නගුල් වෙජ්ජක නේද ඒ එප්පනේ උතුරු කොරියා මෙදි බෙනි තෙලා ගේස වෙලිබේ නේද උතුරු කොරියා වෙලිබේ එම් හයිටෙක් ටෙක්නොලොජි අස්කරි අනක මිසයිලකි න්‍යුක්ලියර් වෝහෙඩ් ෆිල්ම් ගාබිකන් ලිෆා මිසයිල් කොම න්‍යුක්ලියර් වෝහෙඩ් හරු කුරාවා හකෙන්නෝ හරු කුරඤ්ඤ හරු කුරවේ ගත කුරිච්චි මේක මානකි වර බොරු ඩිටරෙන්ස් මියති උතුරු කොරියා හොදාෆේ ඇමරිකා දෙකොළ न्यूक्लियर हथियार उफद्दागिन न्यूक्लियर हथियार हमला दीफिया का सलामतन वाली विस्कोमिंग ये तो एक कुड़ा गांव में कभी न्यूक्लियर हथियार उफरी जाने कोण हमें का न्यूक्लियर हथियार उफद्दी नो नहीं ये तो मी न्यूक्लियर हथियार हमला देवे ने तैयारी तब सिर्फ हम होती मी न्यूक्लियर ट्रियाड थीम फरात थीम को तक हमला दे ए ट्रियाड में किया नहीं मी मातिम बोंगले गोता ये तो न्यूक्लियर बोंगले गोता मी बॉम्बार्ड तंग होरूं इंगे का बोर्ड तंग होरूं एक अनेकमकी खांडू सबमरीन तकुं न्यूक्लियर मिसाइल फोन वालों गाबिल कंग होरूं थिंगवनकमकी बैलिस्टिक मिसाइलों एग्गमों न्यूक्लियर हथियार फोन वालों गाबिल कंग होरूं इमे के न्यूक्लियर ट्रियाड एमा उत्तर कोरिया मिहार मिवणी मी गागणकं मी गेतरेन देबा फरेम को ए खांडू ngaba फोन वाके की खांडू अडीगा मी यानी सबमरीन ऑफ सबमरीन ngaba फोन मिसाइल इंगे तो एगे बोरी न्यूक्लियर गाबिल कंग होन्ना मिसाइल विस आन देम मी फोन वी एग्गम एमा गागणक न्यूक्लियर ट्रियाड मी फरेम कोरन इंगे तो एमा उत्तर कोरिया मेගෙන් ලිබේ ෆාදා බෙන්ගි තලුන බලාලම උතුරු කොරියාගේ මිකම්ගේ සාබු රෂියා ආදී ඊරාන දෙ අලගොන් මේ නුබුනාන මොරනේ වෙසාලෙක එම් මිස්රාබ කෂේ නමස් මි කංකං හිඟා කොතකම ගවාන මල් නේටෝ ෆද අස්කරි ජමාතේ උෆෙද්දි දානකමුගේ එවස් කහලා ශක්‍ය නෝනේ එකහලකම වේදානකමුගේ ෆුරුසතෙන් එපොප්පා ආද වර්ගන බෙෆ මිහාරේ බවිදාලෝ इंगे तो मत्ती हम ති සවාල් के जवाब दे वर्गन महजलंग तिबि मिहार इंगे तो एबे फ्लंग वाहतम हुन्नको तुमिज्जा मिहार बोय यूला नुकुरा नेटो कहल जमाती अने फड़ीगस रशिया फड़ीगस एक मिहिमने रशिया चाइना उत्तर कोरिया ईरान मी हतरगोम गुळिගෙන් අස්කරි තම්රින් තවසේ බාවා රංගල් මොහදා එන්නේ ඉගේතෝ එන්නමස් අමලිය ගොතුන් එබ කංකං කුරේ මොහදා මියොති රෂියායා උතුරු කොරියා දෙතරේ නෝනේ එබ්බසෝ දැන් එබ්බසෝ මකියවාතෝ දෙත්ත ඒ වාගතික දෙගොමුගේ දෙමෙදුක වීම බයිලෙටරල් වීම මේ දෙගොමුගේ මෙදුක මියොති දිෆා එබ්බසෝ මේ අනෙන් ගොමුතකා දෙතරේ ගුණෙන් රස්මිය කො දිෆා එබ්බසෝ මේ එහෙනම බුණේ ගොතුගා
रशिया या ईरान आदि तेरे दिफा बसुम कंगा बदे वरंग अवह हम उत्तर कोरिया मी यानी रशिया कुरी कहले बसुम के बदे ये तो दिन सवाल की දෙමෙ තිදාලේ ගොත මිසාලක කුරින් වෝසෝපෙක්ටෝ ගොත කුරිය සොවියට් යුනියන් දොස්සරුග नेटो या कुरिमत लांगे वोसोपेक्ट रशिया के जामत ये हम आस्करी जमाते यार वोसोपेक्ट ने रशिया रूलियन दियुमा को वोसोपेक्ट वानी रूलियन गोस्सा रशिया में कुरी सोवियत यूनियन रूलियन दियुमा को एकमकु मिहार अनेक कुरी का हालत मियत्ति आस अमेरिका एक्कोलुगा अनेक्कोलुगा रशिया दिन मिहार चाइना इसमें हम मी के तेरे गयागन का सीधा मी अस्करी कंकमुगा डायरेक्ट को रशिया हिनु एकम वे सम चाइना ही वाकम वे एक सौत के से भोरिंगे तो ए चाइना से देखे गोतुगा मिसाल के यूक्रेन हंगुरा में रशिया बलिवेजिया अमेरिका वर बड़ हिवरे जीवे देंगन कोन दिमाग कत चाइना दिमाग ए फुर्सत नु दे हम उत्तर कोरिया से देखे नहीं गोत उत्तर कोरिया खारजी वजीर विदाळे रशिया को वाहदक्को विदाळोई थिमन्न मेंगे मी एब्बावंत कमकी मी यानी यूक्रेन का अमेरिका में कुरनी रशिया में कुरनी की हम एकनी ये तो यूक्रेन आदि कुल कुरांगुरा में नूने मी की मी अमेरिका के हेजमनी आदि कुल कुरांगुरा में की वाकई की अमेरिका के हम फेतुरु आदि कुल अनेक कुलों यूक्रेन अमेरिका के नुफूजा अच्छी वादेगिन्ने मी हंगुरा फेशुनी एमी मत मन में देखे गो तो एदे में देखे गो तो रशिया एक कुरिमत लेनी अमेरिका नेटो फ्ला कुरा मसकते हिम एकमत मन अला नुला वागे नुति बिजिया रशिया बलिको फदेंग अन्नति मन दिमाश एम मेगे वर साफ मैसेज में देनी ये तो निमि उन्नंगे बे इंगेकं रशिया बलि वेजिया बलिमुग माने की ये तो मकसद हासिल में नुकुंडन जो एक गुद को सनेंग हैं अस्करी गोतुं कुरिहा अच्छं हलाको के बलिवा वाह केन्नो ये तो मकसद हासिल नुए बाइक का मसत दिमाग नुकुंड मिसाल अमेरिका अफगानिस्तान नुकुंडन जो अमेरिका वियतनाम नुकुंडन जो मकसद हासिल ए मिकेनि बाई एकम अनेंग अस्करी गोतुं मुड़ी थंग फना को लग बाई नुकर वेने रशिया की दुनिया के मिग्रेन न्यूक्लियर हथियार हो गो अमेरिका वरेस न्यूक्लियर बोर्ड बारे रशिया की एम हुरिया हथियार हुट्टा रशिया अने गुतक अस्करी गोतुं रशिया बल्कि बाई नुकर वेने ये तो कमको यूक्रेन का दिगुमुदत का हंगुराम कुरम गाबिल का नेंग हिसाब गोस एकदा मकसद हासिल नुए रशिया फाबन जोहमकी एवानी बाई वा एहम वियकनो देन में बुनावा एमा देमेति इदाले गोता बुने विदाने मिहारो से बोते युला नुकुरी कम वियस युबुना काल इब्बसु में नेतस एकाल अंडरस्टैंडिंग के दशों में हतर गांव में मसे कुरेस මේ හතරු ගවුම්ගේ හතියාර අනෝන මේ හංගුරාමගේ කියාලත දක්කන් ඇමරිකා ෆහත ජෙහි දානවා දෙන අනෝන මිස්වාල් කොලෙසබ කි හාසකොතේග හොතුරු කොරියාගේ බවේ දාදි ෆහොම් බැලිස්ටික් මිසයිල් හාසකො මේ බුණකම් ගවානම ඉන්ටර්නෙට් කොන්ටිනල් හැම්මේ බැලිස්ටික් මිසයිල් ඒ ගවුම්ගේ බවේ දක්කාලාෆ මේකම් කුසබුන් කි හාවරකන් ඇමරිකා ෆහත ජෙහි දානවා මේක ඇමරිකා ෆහත කන්නු ජෙහි නේ ඒක මේක බැලන්ස් වානි ඒක මෙහර මේ වාගත කි මෙහර බැලන්ස් මේ බුණා වාහකේ කි එබ්බයි කි එවිස්පයි කි අනබ්බයි කො මච්ච කාමියබ් නොහෝ දේනේ बायका विजय देवाने बैलेंस है तो आनी मेहर मी यानी यूक्रेन हंगोरा में आदि तेरे गिने फरात को मैं बुननी मेहर मिन्स्क के बसों ये तो मिन्स्क की यही बेलारूस के वेरी दे तो मिन्स्क देहा साध वाला हर ये तो रशिया या मी यानी यूरोप गाँव में तो मेदुरी का वेगी रशिया या यूक्रेन आदि तेरे ये बसों में कंगा एरु मी यूक्रेन के तेरे यंग घोड़ों वर्णन फसाफ़ी इंगोड़ा ना कुरीगा मी यानी यूक्रेन गोती रशिया या वाला गैस सरकार तक इमें कुरी से फिर के मिस्ट अनेक कोल इंगोड़ा ना यूक्रेन की हो दो रशिया वाला बड़ा आवट्टेरी एमी मार रशिया कोम्मे गोत कभी रशिया की जियोपॉलिटिकल एरिया है सरहद हुई ये सरहद नेटो वरना का रशिया चांस नुदे ये तो एहम वीमा मी हुलगु अडी गोवेगिंग मी देहा साधव नहर वनी ये तो यूक्रेन गोई रशिया तादुकुरा सरकार इंगिलाबकु वट्टादा मदनी इंगिलाबकु वट्टादा एक फहं आई मुनिमिस हुलंग तादुकुरा सरकार ये तो एया एक्को रशिया वर कंबडुई रशिया है तो क्राइमिया की अस्तु कुरी रशिया के तने एकमक फहं एतंगोती यूक्रेन के तने गोतुगा सोवियत रूल गेन दिएरुगा एतंगोती यूक्रेन तने गोतुगा एहम जेवानी यूक्रेन तनकत्ता एको मिबुना है हुलंगुं खासकु अमेरिका यूक्रेन मित्र वन्नम को सेमी नुफूज अच्छी गदवे एमी प्रो सरकार नुने में तायद कर सरकार फिदमा एक्को रशिया कंबोडवे ए वागत की रशिया के खड़कंड फ्लीट में उन्ननी क्राइमिया ए रशिया के खड़कंड फ्लीट ये तो ए फ्लीट नो फ्लीट रशिया के खंड फ्लीट का नो ना
ඒ වාගත කි රෂියාගේ බොඩු බෑ මෙන්නනි මේ අනේ නෝත් පෝල් එහෙම වාගත හිසාබකි ගඬු ෆෙනුගේ සෝබුන් දතුරු කොංගලේ හිසාවෙන්නු එහෙම රෂියාගේ කණ්ඩුගේ හරකත් මෙන්නනි කල්කණුගේ zaman වී ෆ්ලීට් මෙන්නනි ක්‍රයිමියා කි යුක්‍රේන් ගතනි යුක්‍රේන මිහිගනි දෙහ සාදවන අහරු ෆිටිකින් හොලොංග නුෆෝද එහෙම වීම රෂියා මෙහෙදුගත කි ඒ නුෆෝදුන් සදාම නුවානක එගුනි මව මෙහෙදුගත කි වකින් ක්‍රයිමියා හිෆි ඒත එයා එක්ක දෙෆරාද දී සුල්හාග වාහතක ගොස්ස ඒ සුල්හාග වාහතකුන් එබ්බසුමකන් අයි මින්ස්කුග ඒ කියන්නේ මින්ස්ක් ඇග්‍රීමන්ට් ඒගේ බුණාගතුන් වෙජ්ජියා ඒත නේටෝ එක මේ අනේ යුක්‍රේන් නුවන්නානේ අද යුක්‍රේන්ගේ තෙරය රෂියා යා මුදගුවා කාල නුන් රෂියාගේ මස්තහත ගෙල්ලුවා කාල වෙස් කමෙන් නුකුරාන හොලංග කුම්වෙස් අදි යුක්‍රේන කුම්වෙස් එකම කන්දියේ මුනේ ඛිලාෆා ගේත කන්දියේ යා මුනේ ඛිලාෆා එබ්බසුම ඛිලාෆා මේ යුක්‍රේනව සමද කරමුන්දී හොලංගව සමද කරමුන්දී එකන් එංගේ එච්චකි ඒරුගේ ජර්මනුගේ චාන්සලර් කන් හොන්නේ එංගලා මාකල් අඩොස්වාන් කන්නේ එංගලා මාකල් විදාලෝ ඉංගේතෝ යුක්‍රේන හංගරාම් ෆෙෂමා එක්කෝ අස්ලෝ හංගරාමයේ දාන් ජහුන සවබකි යුක්‍රේනව වෙස් හොලංගව වෙස් මින්ස්ක් එබ්බසුමන් ඉහතරම් නුකරමුන් ඒත වාකි යුක්‍රේනව වෙස් හොලංගව වෙස් මින්ස්ක් එබ්බසුමන් ඉහතරම් නුකරමුන් මානේ කි මින්ස්ක් එබ්බසුමගේ මෙොන්නනි යුක්‍රේන්ගේ තෙරෙන් රෂියාගේ මස්තහත ගෙල්ලුවා කාකම නුකුරු එකම යුක්‍රේන මිදියේ මඩුමඩුන් නේටෝ ගෝමක වාන් තයාරවම රෂියාවත් එකම බල එහෙම ඔයෆා එකන් ඒ වානකම එක යගින් වීම වාකේක නේටෝ යක් නිමි යුක්‍රේන වණ්ඩානක යගින් වීම රෂියා මෙතේ හංගරම් ෆෙෂි ඒකල මින්ස්ක් එබ්බසුමන් හිතරම් කුරිනම මෙංගලා මාකල ස්විදාල ෆාවතේ බස් විනමක එයා ඒගොත හිතරම් කුරිනමක රෂියා මුදගු නුකුරිනම රෂියාගේ මස්තහත නුරක්කා නුකුරිනම මෙහංගරම් නුෆෙෂේනේ රගල ගෝමක අරගෙන ගෙන නුවානේ එහෙනම් බොඩති ಭಾರತකම් වානගත කි ඒ ගෝමක මස්තහතක එමිහුම් බලන් දුරාලා මිකිය ප්‍රී එම්පටිව් දුරාලා ඒකද කමෙන් ගෝමක කුරින් එමිහුම් ගයා දුරාලා ෆියවරලා එම ඒගොතක නුන්තෝ ඇමරිකාස් ගෝමතකන් යරාගන්නනි එම ඒගොත කුරානේ කන්ත ඒකද එහෙම වීගොත කි මින්ස්ක් එබ්බසුමන් ඉහතරම් කුරනමක මේගොත නුයිස එහෙම වාගොත කි එකල දෙමෙති විදාලේ ගොත ගියතෝ වර බොඩු මස්සලේක මිකම් වෙගෙන් දානේ එයි මේ ගොන්ජෝමක මිකම් මෙවගෙන් මී දනි ඒත ගොන්ජෝමක මිකම් මෙවගෙන් මී දෙනි රෂියාගේ ටෙක්නොලොජි මිලිබෙනි එහෙන් ගෞමතක හාසකොන් ඇමරිකාය ඉදකොල ගෞමතක මිසාලක ඊරාන උතුරු කොරියාය මේ ගෞමතක මිලිබෙනි අනක මී දනි මී හංගුරම් ෆොලාව මෙහර මීගතර ඉතුරු ගෞමත මී වන්නේ ඒත අනක උතුරු කොරියාවස් මිලිබෙනි වරපොට තජ්රිබාත ඒත උතුරු කොරියාවස් මිලිබෙනි හංගුරාමගේ ඉතුරු තජ්රිබා අනකොලොන් මේ අනේ මේ හංගුරාම එකම උසම විතර ෆුලාවෙන් දාන එක යුරෝප වෙස් නොනියා මේ හොලංගම් වෙස් නොනියා නේටෝ වෙස් අනක උතුරු කොරියා මේ විතර වණීමා ඉතුරු ප්‍රෙෂර් බෝඩ් වෙගෙන් දාන දෙත්ත එහෙම දෙම්මෙත් විදාලේ ගොත නියත උතුරු කොරියා ඉතුරු බැලිස්ටික් මිසයිල් තජ්රිබා කරුමා අනක උතුරු කොරියා ඉතුරු ටෙක්නොලොජි ලිබුණු කන් යගේ මේ හුරියා ඉච්චකි අම හොලංගල් කුරිමත්වාන බෝඩු ගොන්ජෝමක වානස් जवादार बड़ा शुक्रिया है तो प्रोग्राम बढ़ाते हिस्सा को ले मालूमात अटका दुनिया का लेगे में प्रोग्राम का मालूमात में हिस्सा को ले अमेरिका या गोंजहा रशिया या ही तेरे वहाँ उत्तर कोरिया ने कुछ में मालूम मच्चा उम्मीद करने में कमा गुड़ों को तफसीली मुहिम मालूमात के दुनिया का लेगे में प्रोग्राम के अंदर कमा प्रोग्राम बेले व्याधि हामिया की गाड़ियों से वे खुरिहा फरात का शुक्र अदा कर मौके वेलाना वस्सलाम अलैकुम मैं ज़ियारत हमें दिए रुआ इतना मियाँ को बेटी होती बस कल यूज़ होती बस कल कार दें होती देखिए यही सब इंगेज यहाँ इतने मियाँ आराफ करती दें आर्गन बाज मिलिया के ड्यूटी में हम तो नहीं ये पढ़ो यही काला इतनी तक है वो तो कितना आई मियाँ यहाँ बड़ी तरह से बिताने इसकी तरह से बिताने हमल दीफाने एक दिन बाद आज वेतन को मियाँ फिर ना करने
දැන් ඕනේ තේරෙන දානි කුරුමස් කිත සිවංගිය දෙතර ඒ ගෝලිය අරන් ඔලෙනකො එපො මේ වදනේ ඒරුගේ තාත් නස්රුගේ දුවහු 11 මිනිටුගා PSMNews සිං Nasruge Duwas. Title sponsor Morty Mahal. Co-sponsor ICARE, Maldives Islamic Bank, Essential. दिवे कौमियत नुवत दिवे नेशनल आइडेंटिटी को बात हकीकतुगा मी तियबे फुलुंगे मुहिम सवाल का वेदान सबकी कोम्मे गाँव में गास एगो मक खास वकी गाँव में थे उन्नाति आदि बाय बायवत कौमियत दिवहिंगे हकीकत का फुशवराति दुनिया के बाय गाँव में था उन्ना कौमियत इस्लाम दीना वेस खिलाफाति कौमियत के तारफ का बला लायरो मफहूम के दर्जा का दिवे कौमियत तारफ देनमा दिवे कौमियत की दिवेहिंगे विष्णुमुगा ओन्न एब्बय वंतकमा दिवेहिंगे देमिति बुबुगे फिकुरो मी दुनिया के हुरिया कौमियत गावसी मैंने लाजिम दे असास सबकी दच्चा फसेहागा बिरुवेरि कमा अमां कमुगा हैहोनु कमा तियागे कमुगावेस एब्बयगे गोतुगा देबतियोबकी कौमिगे तोबिये मिगोतुं दिवेहिं एब्बय वंतकुरवा बहातकें एबहुरी एई दिवेहिंगे काबफैकमा दिवेहि बहा इस्लाम दीना आदकादया दिवेहि तारिकया दिवेहि तारीख अदि दिवेहि सकाफे दिवेहिं एब्बयवंतको गुळवादे मुंदणी मिकंकमु उफेदे एकुवि विष्णुम नोत कलेक्टिव थिंकिंग नो मिगोतुं उफेदे गुळुंतवगे हरदना कमकी गौमी बदहिका मधु बयाकु अमिल्ला मसलहतु इसको गौमक गद्दारू दिवेहिं एकमु के अगु अदा कुरिन जबुने राज्य के वेरिकमा तोले 3 नवंबर का दिन हमला के फातुकावा सबकी कोबा එදුහු වශයකින් හිඟාදිය මුහිම්මු කංකමා එදුවහු දිවෙහින් කුරි කිති තජ්රිබාගේ හඳාත नस्रुगे दुवस मुहिमुआ सबुतका मिहार्ग चीलं तुरे इब्रतंग वाकता मिहुरिया वाकतका नस्रुगे दुवस पाहकुरुमा कौमी दिफाई बारू कुरिय गेंदा मुहिम्मु हरकतोगे मौदुमातु नस्रुगे दूके खासा कवरेज 3 नवंबर वा आदित दूके फतिहु हतरुगडी तिरिहु एरे दंबरू बारजक महमया PSMNews से यादू तकुम्मी शुक्र मेरी तराना शहीदों के जिक्रागे मति मेरी फसाना Nasruge Duwas. Title sponsor Morty Mahal. Co-sponsor ICARE, Maldives Islamic Bank, Essential. PSMNews के मिगड़ी के मुहिम खबर तो तेरेगा माल सरहदुगा मगमती उड़े बुड़ाता गिनोम के मसले हल दे गेनोबर एसु जमहूरिया के तसव्वुरा एगुता बिना कुफावा